Hi everyone, I hope you all enjoyed this issue brought on today. I'm going to talk about why we not able to talk in English today, why we can't learn spoken English today. আমরা আজকে কেন ইংরেজি শিখতে পারি না, আমরা আজকে কেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না. Today I'm going to talk about some reason why we not able to talk in English today. আজকে আমরা কেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না এই বিষয়ে কিছু কথা বলতে চলেছি. Okay. Before explanation, I'm gonna say to you one thing. I'm not a teacher, I'm not teaching here, I'm just trying to practice my spoken English only through making this video. Okay. And I check out myself, how I am growing, how I am improving my spoken English only through making this video, only through watching my one video. Okay. আমি আমার নিজের ভিডিও দেখার মাধ্যমে ভিডিও ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আমি নিজেকে চেক করছি প্রত্যেকটা দিন যে আমি কিভাবে গ্রো করছি আমার স্পোকেন ইংলিশ, কিভাবে ইমপ্রুভ করছি আমার স্পোকেন ইংলিশ. দিস ইজ মাই মোটিভ অফ মেকিং ভিডিও. ওকে, so please take it and stay with me and please continue the video and watch the video full line because this video is going to be very very informative for those guys who are beginner, who are recently started English learning journey. নতুন যারা শুরু করেছো, বিগিনার লেভেলে যারা আছো, তাদের জন্য প্রচুর ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে এই ভিডিওটা. ওকে, আচ্ছা, আমরা হচ্ছে এমন একটা সময় বাস করছি, এমন একটা সময় চলছে, সেটা হচ্ছে মডার্ন টাইম. দিস ইজ দ্য মডার্ন টাইম. উই নো, এভরিওয়ান নো মিনিমাম ইংলিশ ওয়ার্ড. এভরিওয়ানস মাইন্ড হ্যাভ মিনিমাম ইংলিশ ওয়ার্ড. প্রত্যেকের মাথায় মিনিমাম ইংলিশ ওয়ার্ড আছে. কেননা আমরা যখন নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করছি, আমরা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের ভেতর আমরা অনেক ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ করছি, আমরা সেদিকে খেয়াল করছি না. So we know everyone, we know minimum English word. আমরা মিনিমাম ইংলিশ ওয়ার্ড জানি এবং আমরা যদি একটু চেষ্টা করি শেখার জন্য, তাহলে কিন্তু আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো. এবং আমরা মেইনলি কেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না আজকে, কেন আমরা ইংরেজিতে কেন কথা বলতে পারি না, কারণ হচ্ছে we don't have habit to talk in English. আমাদের ইংরেজিতে কথা বলার হ্যাবিট নেই. ওকে, তার জন্যই আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে না. কেননা তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি কিন্তু ফ্লুয়েন্ট ইন ইউর নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি কিন্তু তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে ফ্লুয়েন্ট, কিন্তু তুমি যখন তোমার কোনো স্কুলে তোমার স্যারের সামনে কিংবা তোমার বড় কেউ তার সামনে যদি তুমি ডিটেলস কথা বলতে চাও কিংবা নির্দ্বিধায় কথা বলতে চাও, তুমি কিন্তু অনেক সময় আটকে যাও. কেননা তুমি তাকে ভয় পাচ্ছ, কথা বলতে ভয় পাচ্ছ, কিংবা তোমার অনেকগুলো মানুষের সামনে কথা বলার অভ্যাস নেই. সো you don't have habit to talk in English, that's why you can't talk in English very fluently. Okay, so you have to create in your inner side habit to talk in English. তোমাকে ইংরেজিতে কথা বলার হ্যাবিট ক্রিয়েট করতে হবে, then you can talk in English because you know minimum English in today. Okay, তোমরা আজকে অনেক মিনিমাম ইংরেজি ওয়ার্ড জানো, কিন্তু তোমাদের হ্যাবিট নেই বলে তোমরা কথা বলতে পারছো না. ওকে, so you have to try to talk in English every single day, minimum 1 hour. You have to try to talk in English minimum 1 hour. Remember it because this is very important for us to learn spoken English. এটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট ইংরেজিতে কথা বলা শেখার জন্য. Okay, and if you really learn to spoken English very soon, then you have to try to listen more and more. তোমাকে লিসেন করতে হবে, শুনতে হবে ইংরেজি কনভারসেশন, ইংরেজি ডায়ালগ, ইংরেজি মুভি, ইংরেজি সং, এভরিথিং you have to try to listen in English. Okay, this is a second important thing to learn spoken English. Okay, then if you really want to move fast to learn spoken English, then you have to try to read book, you have to try to read newspaper, you have to try to read magazine, everything you have to try to read in English, everything you have to try to listen in English, everything you have to try to talk in English. Okay, I hope you got it, I hope you getting me, or I hope you understood me. Okay, so if you really enjoy this video, if you really like this video, press the like button and subscribe the channel, and see you tomorrow with a new video, with a new topic, with a new journey. We'll don't stop until we success, we'll don't stop until we capture English language. Thank you so much for watching the video. Bye bye.